باہر نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے, ٹھیک, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. آپ آپ پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I'm making a request. نہیں, انہوں نے بنائے باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور نہیں. ہاں have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Hey, but do you agree with, no, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. Or not. Huh? آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے. اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائم کیا ہے, اپنے چیف جسٹس کو. آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی, کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب, آپ کا پیراگراف is a respondent. We will make Justice Anwar Kansi as a party because he becomes a respondent in this case. And ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں, پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that ٹھیک ہے نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. بس سیدھی سیدھی بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد, ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کرا. ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ یہ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے, میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا. جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی obtained in 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا. اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں, اوپن کا کیا مطلب؟ اوپن means in the open court. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں, جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی, میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں,
لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PLD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرا میں ہوئی تھی. نہیں آپ تھے اس میں؟ جی آئی واز ہز کاؤنسل دیئر. اب انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, نتھنگ. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold an inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں, اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 رپلائیز, پریلیمنری رپلائی دی اینڈ سیکنڈ رپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملات؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ after the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings کیا ہونی ہے, ڈیٹیل بتا دیں کیا پروسیجر ہونی ہے. ہاں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دی جاتی ہے. ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسس پر پہلے کمپلیننٹ کی طرف سے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا. جی سر, کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایلیگیشن ہو جائے گا نا, تو وہ کہے گا مجھے بھی تو سن لیتے. تو وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی, آپ بقول آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, تو وہ آپ زیادتی دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, بہت بنیادی بات ہے نا, چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, برا نہ مانیے. جی, مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنائے ہوئے. ایسا کیا ہوگا؟ آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ کسی بھی شخص؟ ہاں
नहीं आप जनरल बात आप बात करें उधर, जनरल बात हो रही है। नेवर सो, लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए दो तरीके हो सकते हैं ना, तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं। अभी सवाल कुछ और है, अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना जी। तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू और नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे, बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माइलॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलतियों पे प्रेशर था। We'll make application for making a party। तो आप अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया, इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए। I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implicated by name. No, but rightfully so. The head of the organization was it क्या कहते हैं, discretion is the better part of valor, that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे। Individual. हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him, lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody, it will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality, they can't be good or bad, they are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations, we'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज कर देंगे, हम कल कर देते केस को। Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना। छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली, तो ऑफिस देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे। अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं। We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है। Otherwise, if your lordship would entertain, जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें। कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब। नहीं सर, हमारे नहीं कैन डू इट। नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें। 3rd week of January निकले सर। पता मालूम करना
देखिए खान साहब, let me rephrase it. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process, that's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other, it's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting for that. I'm requesting. और ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ही भी आपने देखा, इज वेरी सीरियस वेदर रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना। फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ, फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आई टेल यू, वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं आप नहीं से हमारी tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So And I'll be in Karachi. on 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow. Sir. कल ना कहेगा, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter
was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making a request for that. At this stage, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा. तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you what difficulty you will face. The ministry, yes sir. क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Yes, 11. ठीक है. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है. चलिए तो कल tomorrow at 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi. साबिक शौक